হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু মাই নিউ ভিডিও। তো আজকে আমি নতুন এক্সপ্লেন করব। তো এই পেপার দিয়ে আজকে আমি প্লেন বানিয়ে দেখব। চলো ভিডিওটা শুরু করা যাক। প্রথমে আমরা A4 সাইজে পেপার নিলাম। এইভাবে ট্রায়াঙ্গেলভাবে আমরা ফোল্ড করব। ফোল্ড করার পর এইভাবে সিম্পলভাবে লাইন টানবো। সিম্পলভাবে লাইন টানলাম, আবার ফোল্ড করব এইভাবে, আবার ট্রায়াঙ্গেলভাবে আবার ফোল্ড করব। এইভাবে ফোল্ড করলাম। এবার নিচের ছোট ট্রায়াঙ্গেলটাকে আমরা উল্টোভাবে ভাঁজ করব। এইভাবে ফোল্ড করে আবার এইভাবে ফোল্ড করব, সোজাসুজি ফোল্ড করে দেবো। এবারে উল্টোভাবে ফোল্ড করে নেবো আমরা এটাকে, আবার উল্টোভাবে ফোল্ড করে নেবো। তাহলে প্লেনটা এখন আমাদের আকাশে ওড়ার জন্য রেডি। চলো শুরু করা যাক, দেখি এখন আকাশে ওড়ে কিনা। এদিকে চলে রেডি রেডি। তো গাইস দেখতে পাচ্ছ প্লেনটা আকাশে ভালো স্মুথভাবে উড়ছে। তো আরেকবার ট্রাই করে দেখি। আর চলে বলবি রেডি। তো হ্যালো গাইস, এখন আমরা দুজন মিলে প্লেন ওড়াবো একসাথে। তো দেখি প্লেনটা ওড়ে কিনা। চলো রেডি রেডি, 1 2 3। ওটা উড়ছে আরে মূলত তুই আরো পেজে 2 1। হ্যালো গাইস, যদি ভিডিওটা তোমাদের ভালো লাগে তাহলে লাইক করে দেবেন, সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, কমেন্ট করে দেবেন। জয় হিন্দ, জয় ভারত।